नमस्कार, मैं आरजे प्रवीण और अच्छी खबरों और सच्ची खबरों को देखने के लिए न्यूज़ टुडे पर अपनी आंखें बनाए रखें। Respected audience, now with the rollout of full-fledged CAR T-cell therapy program at Kolkata. So the tumor knows that I need those people around my surrounding me who can protect me from the T-cell or B-cell or all the immune mechanism of our own. So that's why they evade the whole immune system. That is called immune surveillance. Like a camera, they know how to escape the camera. So this is the immune surveillance, and they exploit the immune surveillance. Now our role as a scientist, as a clinician, to find those areas and exploit those surveillance so that we can detect them, we can kill them. So these are the various techniques that you can utilize your own immunity to find the tumor cell. You must have heard the immunotherapy, very recently launched in many solid tumors like organ cancer, including blood cancer. This is a CAR T-cell, is a type of immunotherapy. The technique is different. So you have many of these anti-PD-1, PD-1 blockade already in the market is mentioned as a lung cancer, bladder cancer, kidney cancer, melanoma, including blood cancer, lymphoma. So these are the various technique of exploitation of our immune system to detect the tumor cell and kill them. CAR T-cell is one of those exploitation technique. We are coupling both the mechanism. We are taking this CD3 part, the T-cell receptor, and we are taking this variable part of antigen antibody reaction, and this is how a chimeric antigen receptor is formed. So this is the transmembrane domain. This remain inside the T-cell receptor, or outside remain this light chain heavy chain moiety. So this is the basic structure of a chimeric antigen receptor that has been implanted on the T-cell by any viral vector with the advanced engineering technique. So this is the antigen binding domain. So this activates the T-cell. So they bypass all this interaction with the complex interaction. This is the hinge region that is essential for the optimal antigen binding, and this is the main part, the activation domain. So this is the various cycles we'll be discussing later on how a CAR T-cell produce, how it works. It uses our patient own T-cell, and we develop outside the lab, genetically modified for the particular tumor antigen, then infused in the body. So these are the different technological development happening. This is the first generation CAR T-cell, and there is so much of modification happening for the purpose of increase the effectiveness, decrease the toxicity, and increase the memory part. I wanted to tell you this, that the Apollo group as a whole has a very, very strong vertical as far as the oncology is concerned, and there's a lot of work, research and other things going on in this particular vertical, and the vertical is headed by none other than Dr. Peeta Reddy, who's our vice chairperson. And Chairman Sir also talks about pro-health, and why pro-health is important is that if the cancer is detected early, then it is much easier to conquer the cancer
Most of the cancers detected early nowadays can be cured completely. So people must be aware of health checkups, and we talk about Pro Health, where we use the artificial intelligence to detect and also create packages for each individual according to his or her need. This CAR T-cell therapy that is there, I think it will go a long way in helping cancer patients. So without wasting much time, I welcome all of you once again and let the clinicians start their discussion, which will be more interesting. Thank you. I would always say that Apollo Multi-Speciality Hospital and Apollo Group as a organization stands on three basic pillars, which are clinical excellence, research and development, and academics. We would like to bring in new innovations. As always, Apollo Multi-Speciality Hospitals Kolkata has brought new technology and new innovations to the field of medicine to the people not only of Calcutta but to the entire eastern region. So CAR T-cell therapy as a new innovation, a new product, definitely is a product which has got far-ranging implications on the treatment and future of cancer in the country, and we are proud to present the CAR T-cell program to all of you from the eastern India. We hope that the friends in the media will be able to project the innovation that has been brought by the team here to the people of the eastern region. We would like to give this opportunity of where cancer treatment has failed in the past to be brought, those patients to be brought for better treatment, a longer lasting treatment, and hopefully a better cure for the disease. As a program, the CAR T-cell program is a complicated cancer treatment program, as has been brought out by Dr. Bivash in the previous talk. We, as an institution, Apollo Group has partnered with another agency which is called as the ImmunoAct. It goes by the name ImmunoAct. We have partnered with ImmunoAct to provide us the treatment. We embark on this journey as a program not because it is a new drug which can be given by anybody, but because Apollo Multi-Speciality Hospital has a very successful program of bone marrow transplant, which is being undertaken by some of the doctors who are on stage. Dr. Anupam, Chakrapani, they are all involved in bone marrow transplant, and this is also a kind of a bone marrow transplant which will take us forward, though it has significant differences from a normal bone marrow transplant. But I think this program is set to bring about better cure, better treatment, and an opportunity for those patients where all other cancer treatment has failed. So we look forward to you all to give this information to the public and make us all a partner in the journey for improved cancer care to the people. As a family, as a Apollo Multi-Speciality Hospital in Eastern India, but we are talking about this CAR T-cell therapy. This is not a one-day program which has come suddenly to our country. So if you go into the history, somebody has thought that this kind of treatment can be given to a patient started in 1990, almost 20-25 years back. And the first clinical trial of CAR T therapy started in 2012, okay? And now we are standing in 2023. In USA, it was approved as a treatment in 2017. So after 6 years, and that time, if you see the cost of CAR T cell therapy, because it's a very high-end procedure, it takes a very extensive lab, treatment facilities and all this. So roughly the cost that time it will come to around 2.5 crores to 3 crores, and it was not available so easily. Diffuse lymphoma, diffuse B-cell in the year 2017, where I had treatment in the Apollo for about at a chemos of almost 8 or 10 chemos, and I was completely fine, and I left India and I went to Dubai, and I was there for about 5 years, where I
didn't have I didn't have a proper follow-up, and it got relapsed. Again, I was diagnosed in 2021, where I was again inside the Apollo with the same non-Hodgkin's and everything, and I had the chemos. Others had told us about the CAR T-cell therapy. Literally, myself and my husband were confused during the start, but later they explained as Rajat sir and Dwariy sir. Chennai Apollo therapy, Chennai Apollo Cancer Hospital అని చెప్పారు. మేము క్యాన్సర్ హాస్పిటల్ డిసైడ్ చేసుకున్నాము. క్యాన్సర్ హాస్పిటల్లో కూడా మా బంధువులు ఒక రాజేష్ సార్ బాగా చూస్తారని చెప్పారు. అందుకని రాజేష్ సార్ గురించి చూపించుకుంటూ ఉన్నాము. But it's a living drug, and what we are doing is exploiting Mother Nature. For billions of years evolution, we already have anti-cancer immune system, and one of these cells are the T lymphocytes, which we are now cleverly genetically engineering it. So all we do is collect the cells from the patient and genetically engineer them and infuse it, and actually very little treatment, and these cells will stay in the system. They will do the job and kill the leukemia cells and the cancer cells, and they stay and do immune surveillance so that whenever the cancer comes in, it will be effective. যে আমাদের যেটা সুবিধা হলো যে অঙ্কোলজি হসপিটালস তো অনেকই আছে, কিন্তু বিকজ উই আর এ টার্শারি কেয়ার হসপিটাল উইথ আ সেপারেট অঙ্কোলজি ব্লক, অঙ্কোলজি পেশেন্টস যারা আসেন তাদের ক্যান্সার ছাড়া অনেক রকম আদার প্রবলেমস থাকে, মাল্টি অর্গান প্রবলেমস থাকতে পারে, মানে প্রেশার, মানে কার্ডিয়াক প্রবলেম থাকতে পারে, and other problems. So we are able to treat all kinds of problems because everything that we have in Calcutta, all disciplines. So that is one big advantage. অনেক সময় আমরা দেখেছি যে পেশেন্ট এখানে ট্রিটমেন্ট করতে করতে মানে প্রচুর সময় লাগছে, ট্রিটমেন্টের জন্য দিন হচ্ছে, তো বিল বেড়ে গেছে, এই হয়েছে ওই হচ্ছে। আমরা অলওয়েজ ফ্লেক্সিবল। কোনো পেশেন্ট যদি পয়সা মানে মিডওয়ে থ্রু দি ট্রিটমেন্ট যদি বলে যে আমাদের পয়সা নেই, আমরা অন্য হাসপাতালে শিফট করতে চাই, ইউজুয়ালি আমরা সেটা চেষ্টা করি না করতে, কারণ আমরা চেষ্টা করি পেশেন্টকে এখানে রেখেই তাদের ফাইন্যান্সিয়ালি হেল্প করে তাদের ট্রিটমেন্টটা কমপ্লিট করার জন্য। Chairman sir told us that don't charge for the ambulance. It should be free of cost for patients within at least 9 to 10 kilometer radius, এবং সেটা আমরা এখনও ক্যারি থ্রু করে যাচ্ছি। আমার নাম রানা দাশগুপ্ত, আমি অ্যাপোলো মাল্টি স্পেশালিটি হসপিটালের সিইও, এবং আমি অ্যাপোলো গ্রুপের ইস্টার্ন রিজনটা দেখি। আই এম দ্য ইস্টার্ন রিজন সিইও। কার্টি সেল থেরাপি হচ্ছে একটা নতুন ট্রিটমেন্ট প্রোটোকল, যেখানে যে পেশেন্টদের কোনো আশা নেই, ক্যান্সার পেশেন্ট সব চিকিৎসায় যারা হার মেনেছে তাদের জন্য কার্টি সেল। তো এটা হচ্ছে আমাদের কাছে খুব নতুন আশার আলো যে আমরা একটা নতুন থেরাপি নিয়ে আসতে চলছি সেই পেশেন্টদের যারা ট্রিটমেন্টের আশাটা হারিয়ে ফেলেছে। তো এটাই আপনাদের সাধারণ মানুষের জন্য বলার যে এটা একটা নতুন দিশা দেখাবে ক্যান্সারের চিকিৎসায়, যেখানে সব কিছু আমাদের আশা শেষ হয়ে যায় সেখানে একটা নতুন হোপ তৈরি করার জায়গা হলো কার্টি সেল থেরাপি। শর্টভাবে বললে এটাই এক কথায় বলা। কার্টি সেলের গল্পই যেটা শুরু হয়েছিল, ট্রায়াল বেসিসে শুরু হয়েছিল 2012 সালে, একটি ছোট বাচ্চার উপর প্রয়োগ করা হয়েছিল। সেই মেয়েটি এখন ভালোভাবে লাইফ লিড করছে। তো এটাই হচ্ছে সাকসেস স্টোরি। তারপর থেকে বিজ্ঞান এগোয় এবং সেই নিয়ে আরও রিসার্চ করে। বিদেশে অবভিয়াসলি প্রথম হয়েছিল ইউএসএ, ফ্রান্স, এসব জায়গাতে প্রথম রিসার্চগুলো হয়েছিল। বাট উই আর অলসো নট ল্যাগিং বিহাইন্ড, আমরাও করছি, আমরা অনেকটা জায়গাতে এগেছি, অনেক জায়গাতেই আমাদের ট্রায়াল চলছে। আপনার নাম? আমি ডক্টর দেবমাল্য ভট্টাচার্য, হিমাটো অঙ্কোলজিস্ট, অ্যাপোলো হসপিটাল, কলকাতা। এটা আমরা বলতে পারি যেরকম ডক্টর দেবমাল্য ভট্টাচার্য বলেছেন কি এটা তো আমাদের শেষের দিকে আলো, যারা ক্যান্সার হয়েছে, যারা সুস্থ হতে পারছে না, ওখানে শেষের দিকে আলো আছে। তো এখানে কস্টিং তো ডেফিনেটলি যদি আপনি কম্পেয়ার করেন বিদেশি যেরকম হচ্ছে, ওখান থেকে অনেক কম কস্টে আমাদের এখানে হচ্ছে। একটা ইন্ডিজিনাস কার ডেভেলপ করা হয়েছে যেটা দিয়ে কস্ট অলমোস্ট 1/4 অফ হোয়াট ইজ হ্যাপনিং অ্যাক্রস দ্য ওয়ার্ল্ড, আমরা 1/4 দামে এখানে করে দিচ্ছি। আর সবথেকে ইম্পর্টেন্ট আছে যেখানে পেশেন্টে কোনো হোপ নেই কি সুস্থ হবে, ওখানে আমরা একটা সুস্থ করার চান্সও আছে। আর যে পার্সেন্টেজের ব্যাপার যদি বলুন, তো বেশিরভাগ ক্ষেত্রে যেখানে যদি
চিকিৎসা না হয় পেশেন্ট 100% মারা যাবে, ওখানে আমরা বলতে পারি 50 to 60% সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে যায় আর নর্মাল লাইফ লিড করতে পারে। তাহলে একটা ভালো চিকিৎসা যেটা ইন্ডিয়াতে অ্যাভেলেবল হয়েছে, ইজিলি অ্যাভেলেবল হয়েছে, আর আমাদের ইস্টার্ন ইন্ডিয়া অ্যাপোলোতেও আমরা এটা স্টার্ট করছি। খরচা বলতে গেলে খরচা দুটা পার্ট আছে, একটা হয় যে কার টি সেল থেরাপি, একটা যে প্রোডাক্ট যে তৈরি হয়, এটা আমাদের ইমিউনো অ্যাক্ট বলে একটা কোম্পানি আছে, ইন্ডিয়ান কোম্পানি, যেটা তৈরি করছে। এখন মোটামুটি অ্যারাউন্ড 40 lakhs ওর কস্টিং পড়ছে, আর তারপরে আমাদের হসপিটালাইজেশন ট্রিটমেন্ট কস্ট আমাদের 20 to 30 lakhs পড়ে। কিন্তু কস্ট আমি বারবার বলবো, কস্ট নিয়ে এটাকে কম্পেয়ার করা উচিত নেই। যেখানে সুটেবল ইন্ডিকেটেড পেশেন্ট আছে, আমাদের এখানে সাপোর্ট সিস্টেম আছে, এনজিওস আছে, লোকজন আছে যারা দেখে কি পেশেন্ট সুস্থ হচ্ছে, ওখানে অনেকগুলো ফান্ড আমাদের হসপিটাল থেকে অনেক কিছু সাহায্য করা যায়। সেই যেখানে ইন্ডিকেটেড আছে, যেখানে দরকার আছে, নিশ্চয়ই করা যাবে। কস্ট নিয়ে খুব বেশি চিন্তা করার এই মুহূর্তে দরকার। আমার নাম ডক্টর অনুপম চক্রপানি, আমি সিনিয়র কনসালটেন্ট অ্যান্ড বোন ম্যারো ট্রান্সপ্লান্ট ফিজিশিয়ান, অ্যাপোলো মাল্টি স্পেশালিটি হসপিটাল, কলকাতা।